Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories tonight: the Minister Delegate at the Ministry of Justice, Jean de Dieu Momo, has in the nation's capital, Yaoundé, organized a national symposium in respect to the laws of the country. The symposium saw the attendance of the British High Commissioner evaluating the impact of human rights on the nation Cameroon. Olivier Mbuzike shines a spotlight of how that went down. Plus, celebration of women still in full course as several expatriate women are detained at the Mfu prison in Yaoundé. A human rights organization is fighting for these women's rights, and our reporter there shines a spotlight on how that is going on. And focus is a young porter's portrait. Oni Ladonet profiles a hard-working young man this evening on tonight's Weekend Bilingual Newscast. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's newscast, which is bilingual and begins in the French language with Makeda Lydie Newton. Good evening, Makeda. Good evening, Joséphine Benzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions dans les titres. Le ministre délégué auprès du ministère de la Justice, Jean de Dieu Momo, a présidé cette semaine à Yaoundé le symposium national du barreau. Symposium qui porte sur le respect de l'état de droit au Cameroun. Et d'après les organisateurs, il est surtout question d'évaluer l'impact des droits de l'homme dans le développement économique de notre pays. Reportage Olivier Bouzike, Thierry On. Pour le barreau du Cameroun, la stratégie nationale de développement SND 30 ne pourra pas véritablement être implémentée si l'état de droit n'est pas respecté. C'est le message que l'ordre des avocats a tenu à transmettre au gouvernement au cours de ce symposium qui vise à harmoniser les opinions gouvernement, barreau et la société civile sur la question. Je voudrais surtout éviter les malentendus qui font croire que le gouvernement serait l'ennemi de son peuple et serait celui qui viole les droits de l'homme. On ne doit pas nous comparer à des États qui se sont construits il y a des centaines, des siècles, n'est-ce pas? Donc, c'est notre contribution de tous et de chacun à cela, sans que nous nous jetions les pots de banane, sans que nous nous jetions les cailloux, qu'on travaille ensemble la main dans la main. Selon l'ordre des avocats, aucun opérateur n'acceptera investir dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués. Les travaux visent donc à mettre en évidence la corrélation entre le respect des droits de l'homme et le développement économique. Un avis partagé par le Haut Commissariat de Grande-Bretagne. Nous pensons qu'il est important pour la réalisation des droits de l'homme ici au Cameroun, que le Cameroun continue le chemin pour la pleine participation de la corps africaine. Et comme je disais dans mon parole, nous pensons qu'il est important que le Cameroun va déposer son déposition concernant la lettre pour la réalisation de l'activité avec le corps africain. La Grande-Bretagne, comme d'autres partenaires diplomatiques du Cameroun, participent aux travaux afin de partager l'expérience de leurs pays respectifs avec les experts camerounais. And still talking human rights, the U.S. ambassador has been received by the president of the Human Rights Commission in Yaoundé. Both personalities talked on the human rights situation in Cameroon, notably the Anglophone crisis. Here is an excerpt of His Excellency John Christopher Lamora. The president of the Human Rights Commission and I just had a very excellent meeting talking about the situation of human rights in Cameroon generally, and specifically in the context of the release of the annual U.S. State Department report on human rights practices around the world, which was published on Monday this week, March 20th. The President and I had the opportunity to go over a number of specific areas in that report and talk through where the United States and Cameroon, and particularly the Human Rights Commission, may be able to work to help move the human rights situation in Cameroon forward. There have been a couple of cases over the past 2 or 3 years in the United States where people have been arrested for breaking U.S. laws that have an effect in Cameroon. Most recently, at the end of November, 3 American citizens of Cameroonian origin were arrested for financing activities contrary to U.S. law that ended up
in violence here in Cameroon. There were also several cases in 2021 where people were arrested for violating U.S. laws regarding the international transport of weapons that were destined for Cameroon via Nigeria. Those people have all been convicted, the ones with the arms, not the ones for the financing. They are awaiting trial. The ones from 2021 with regard to the arms case, one of those was just sentenced earlier this week to 5 years in prison. Restons toujours dans le sillage des droits de l'homme et on reparle de la célébration de la Journée internationale de la femme dans ce journal. Plusieurs femmes expatriées sont détenues à la prison de Fon, c'est dans la région du centre. Celles-ci viennent de recevoir, comme les femmes détenues camerounaises, une bouffée d'oxygène de la part d'un organisme qui milite pour le respect des droits de la femme. Plus de détails dans ce reportage que signent Olivier Bouzike à Yaoundé et Thierry On. Le mois de mars consacré à la célébration de la femme, les femmes privées de liberté ne se sentent pas très souvent concernées. C'est le cas des femmes détenues à la prison de Fou, région du centre. Vous ne pouvez pas savoir ce qui anime les détenus quand ils sont en prison. Certains perdent même le sens de la vie, d'autres perdent de l'espoir. Mais beaucoup de gens, quand ils sont ici, n'imaginent même plus qu'ils vont retrouver le dehors. Parmi elles, plusieurs sont des expatriés dans la NAS. C'était une grande surprise pour nous de rencontrer dans ce milieu carcéral des étrangers, notamment des Centrafricaines, d'autres qui sont venus avec le statut de réfugiés, qui se retrouvent en prison. C'est un peu pénible. Il est question pour nous maintenant de relayer auprès de leur ambassade, de signaler leur présence ici pour que, ensemble avec l'association AREL, l'ambassade de la Centrafrique, on trouve des moyens et des mesures pour pouvoir venir en aide à ces femmes, quitte à ce qu'elles soient peut-être rapatriées pour purger leur peine en Centrafrique. Cette descente de l'organisme AELM, qui milite pour la défense des droits de l'homme et des femmes en particulier, vise à redonner espoir de vie à ces détenus qui ne sont pas moins femmes. Cela participe à leur processus de rééducation. Ce que nous avons prévu de particulier aujourd'hui, généralement, c'était de leur rappeler leurs droits en tant que femme, en tant que mère. Leur dire que ce n'est pas parce qu'on est détenu qu'on est dépourvu de tous ces droits. Et d'ailleurs, le seul droit dont un détenu est dépourvu, c'est le droit d'aller et venir. Alors, ils doivent savoir qu'ils ont autant de droits que ceux qui sont à l'extérieur. En marge de la célébration de la femme, elles ont eu droit à des causeries éducatives, sensibilisation, campagnes de dépistage et plusieurs autres activités. Away from human rights, we now talk entrepreneurship, where some internally displaced Cameroonian youth have taken part in a series of training to sharpen their socio-professional abilities. This initiative, organized by Small Business Entrepreneurship Center in Yaoundé, was focused on how to be suitable for the job market. Here's an excerpt cut for us by Olivier Bouzike. So generally what we're doing here today is to give students the aptitude towards the job market. We want them to be ready. Let the job market not surprise them when they want to apply. It's important for us to inculcate in them the right necessary attitude towards the job market. That is why the training today is on CV making and motivation writing. When these students get to learn about their CVs, present a good CV, it gets to make them have a good distinction between their experience in the job market, how to give them the right attitude during unemployment, and when they are writing their motivation letters, it should be in a level of aptitude in which the employer gets to get what you're trying to say and make them get accepted in the employment market. It's actually very necessary because what we notice is we've received a lot of employment letters and motivation letters in our organization, and you get to see people who maybe are talented educationally, but they don't know how to bring forth the reason for their job application. So this makes it such a way that we notice that there was a lack in the youth, that they had technical know-how, but they didn't know the soft skill part. That is why the Dennis Sayonara Parisa Foundation decided to organize this training in order to formalize them towards CV writing and motivational letter writing. Thank you.
Comme vous le savez, la célébration de la journée mondiale de l'eau cette semaine a relancé le débat sur la rareté de ce précieux liquide au Cameroun. Et face à cette situation, les populations s'adaptent. Les habitants de la ville de Douala, par exemple, ont recours aux forages et autres puits pour pouvoir avoir de l'eau, même si celle-ci n'est pas toujours très potable. C'est en tout cas le constat fait par nos reporters Inès Chourmo-Pangan et Landry Yossa. Ouvrir son robinet et avoir de l'eau fait partie d'un lointain passé pour les habitants de certains quartiers de la ville de Douala et un rêve irréalisable pour d'autres. Moi j'habite à 14. On a branché, on a pris l'eau à la Sénèque, on n'a pas l'eau, ça fait 1 an. L'eau est une denrée très très rare. Donc du coup, surtout l'eau de la Sénèque. La rareté de l'eau distribuée par la société Kamwata pousse ces Doualais à de nouvelles adaptations. Désormais, ce sont les forages et autres puits qui approvisionnent pour les tâches ménagères. On a des forages, on a les fûts qu'on garde l'eau, mais sinon nous on utilise le forage à 14, on n'utilise pas la Sénèque parce que ça fait 1 an que la Sénèque ne passe plus. Du coup nous on a opté pour le forage, voilà. Jusque là ce n'est pas évident parce que on nous vend le mètre, c'est quoi, le mètre cube, je sais pas, un peu plus cher. Enfin nous on trouve que c'est cher. Donc du coup ce qu'on fait c'est que on a opté pour les fûts, voilà, les fûts en plastique. Donc on fait des réserves d'eau à l'intérieur. Voilà, ça nous permet de faire les travaux ménagers. On n'a pas l'eau en robinet, mais déjà on a eu la chance d'être dans une zone où l'eau du puits est quand même propre. Donc on a d'abord un puits, quand on puise de l'eau propre là-bas, on fait les ménages. Et pour la consommation, c'est une autre source de stress et de grosses dépenses financières. Et maintenant, pour consommer, on a opté pour l'eau minérale, voilà, et ça nous revient très cher, mais on n'a pas le choix parce que même le forage qu'on a dans notre quartier, ce n'est pas crédible, surtout pour la qualité d'eau à consommer, donc elle n'est pas aussi potable que ça. Du coup, on est obligé de se retourner vers de l'eau minérale consommée et maintenant, voilà, on jongle comme ça. Maintenant, l'eau du robinet, dans le quartier, il y a certaines personnes qui ont l'eau du robinet. Donc du coup, nous puisons l'eau à boire là-bas. Et maintenant, l'eau du puits qu'on a à côté, c'est bien propre. Et c'est ça qu'on utilise pour les ménages. Et du fait aussi pour les toilettes. D'où ce plaidoyer d'une habitante du quartier PK14 dans le 3e arrondissement de Douala, adressé à la société en charge de la distribution de l'eau au Cameroun. Parce que nous autres, on a mis l'eau, on a utilisé l'eau pendant 3 ans. Mais toutes ces dernières années, on n'a pas l'eau de la Sénèque. Ça nous pénalise, nous la population, parce qu'on a beaucoup les amis pour l'eau de forage. Et ça nous rend malades. Alors on voulait l'eau de la Sénèque que ça revienne à 14. L'eau, c'est la vie. Et donc sa disponibilité pour tous ne devrait pas être une utopie pour ces hommes et femmes rencontrés ce jour dans les rues du 1er arrondissement de la capitale économique du Cameroun. And tonight's newscast profiles Clovis Asobo, a youth who works at the Sandaga market. Not ashamed of the job that puts food on his table, Clovis calls on all Cameroonian youths to be proud of what they do. Only Ladonet completes that story. Clovis Asobo is a computer engineering student here in Douala who pays his school fees carrying baskets of tomatoes for people at Marché Sandaga. Yeah, since 2016-2017 that I finished my advanced level, I did not have the means to continue my school because due to financial constraint. I decided to come here and hustle. A job which he is dedicated to. Actually, I leave my house at 3 o'clock a.m. in the night, and I usually return home at 11 o'clock latest. When I enter the market, anything at my disposal to earn something, like to carry a bag, to offload, or to carry tomatoes from the market to the main road, I will do it. Being a porter for these young aspiring Cameroonian is not something which one has to be ashamed of, because it is an honest way of life. That is, you need somebody with courage, yes, and resistance. If you don't have the heart, you cannot walk this type of walk. First of all, when you look at me, I'm very dirty. I'm very dirty. Yes, look at me, I'm very dirty.
Not everybody would like to appear in such a manner. Yes, it's a very dirty work, but it gives money. No company pays me up to 5,000 per day, but I earn 7,000 here a day. Not up to a day, because I always return back at home at times 11 o'clock, and I still go and attend my classes in the evening. Here, I think it is encouraging to work here, because comparing to the other works I've been working around, I don't earn the way I used to earn here. Just like any other profession, it has its ups and downs, with many thieves disguising to be porters. But Clovis is dedicated to earning respectfully, a message he conveys to other youths. Outside there, who are like me, who have been graduates, advanced level graduates, and even, let me say, degree holders, if you drop out of school and you don't have a means to continue, you can look out of this market. You look for money. Yes, don't look at yourself because you have reached a certain level, you cannot work any dirty work. Don't look at yourself like that. Yes, bring down yourself, you hustle money and you further your education. Tomorrow will be better for you. Well aware of the fruits of hard work, this youth is committed to doing the needful. And on our magazine page, we talk lemon. Crystal Asek Swele tells us how lemon is cultivated, processed and sent into the market for consumption, as well as its benefits to the human body. Lemon, a pale yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant acidic juice, is a fruit present in most households, as it serves for medical needs and even cosmetics. How do we get these fruits? Valentine is an agronomist. He cultivates lemons. According to him, to achieve these healthy, juicy fruits, he starts off by getting his lemon plants. Unwrap them off their plastic bags, plant them half-inch deep into a moist potting soil where they are left to blossom. Déjà 30 cm de côté. Bon, maintenant, le plant est prêt à mettre en terre. Voilà, j'enlève mon plastique. Voilà. Je cherche seulement le plastique. Et maintenant, la plante, je la mets juste au milieu du trou. Voilà, au milieu du trou. Maintenant, je renfloue. In the process, the leaves are pruned to enable the plant literally breathe and flourish beautifully. In the space of 18 months, the plant starts bearing fruits, after which these fruits are harvested for local consumption. Records. This fruit also offers a wide range of health benefits, as it contains about 50 milligrams of vitamin C, which helps protect cells from getting damaged. Also, with its rich vitamin C content, it equally helps the body produce collagen, suitable for the skin, and helps absorb iron and supports the immune system. For these fruits to last, they are best kept in cool environments. Parlons religion dans ce journal. Comme vous le savez, les fidèles musulmans ont démarré le mois du jeûne du Ramadan jeudi dernier. C'est le 5e pilier de l'islam. Explication de ce mois de jeûne du Ramadan dans ce reportage que signe Oriane Donquin. Le mois du jeûne du Ramadan est le 9e du calendrier lunaire musulman. Il s'agit d'une période de recueillement au cours de laquelle
Les musulmans de l'aube au coucher du soleil n'ont pas le droit de manger, boire, fumer ou encore d'avoir des relations sexuelles. Le ramadan, c'est une prière de l'islam, l'une des prières de l'islam obligatoire que Dieu a recommandé quand tu es en santé, en intelligence, en tout, que tu vas respecter ce jeûne de ramadan. C'est l'une des prières de l'islam. C'est la même recommandation de l'islam, ce n'est pas le moment du mois de Ramadan qu'on va respecter tel et on va laisser tel. Donc toutes les règles islamiques que l'islam a demandé qu'on doit respecter pendant le Ramadan et non que ce soit les péchés, les tout, mais pendant le Ramadan on va respecter quand même. Qu'est-ce qu'il dit le jeûne? Le jeûne de s'abstenir à manger et, comment dirais-je, le rapport sexuel avec la dame pendant la journée. Il est question ici de favoriser une spiritualité, une réflexion. Ainsi, les musulmans ont le devoir de prier, de réfléchir sur la place de la foi dans leur vie, afin de développer leur qualité humaine. Toutefois, les enfants prépubères, les personnes malades, âgées, les femmes enceintes qui allaitent ou sont en période de menstruation sont exempts de respecter le jeûne. Celui en âge de jeûner et qui ne peut pas le faire pour une des raisons évoquées peut soit rattraper plus tard les jours manqués, soit les compenser par l'aumône et la préparation des repas aux pauvres. Le mois du jeûne de Ramadan, ou mois sacré de l'islam, a une durée de 29 ou 30 jours. On our international page, U.S. Vice President Kamala Harris is set to visit Ghana, a nation which is widely having the presence of Chinese businessmen, and Kamala Harris is going to negotiate U.S. relations with Ghana as China expresses her influence in the nation. In the last decade, Ghanaian trader Gifty Ama Owusu has been selling Chinese textiles, including satin fabric, in the busy central business district of Accra. She tells VOA, although Chinese products are of poor quality, they are affordable and sell more quickly than expensive ones imported from the US and other Western countries. Cheap. They're cheap. With as little as 100 Ghana cedis, you can buy something to wear. So why won't Ghanaians patronize Chinese goods rather than those coming from the US and Europe? Textiles from the US, or even the locally made ones, are very expensive despite being of good quality. Over the years, China has built up bilateral and trade relations with Ghana. On Tuesday, construction began on a $20 million Foreign Ministry Annex building in Ghana that will be entirely paid for by China. Accra, which faces its worst economic crisis in decades, is currently in talks with Beijing to restructure its $1.7 billion debt to China. But one expert says Ghana has not seen a key benefit expected from Chinese infrastructure projects. China is bringing in all these manufacturing entities, but we are not seeing technology transfer. You know, a lot of it has been said in the forum on China-Africa cooperation that, you know, many of them, we've had about 11 or 8, 10 of such conferences where the issue of technology transfer has been said consistently as the Chinese come into Africa and engage us. But we are not seeing this, you know, so we are in a hard place. Harris's visit to Ghana is meant to build on the recent U.S. African Leaders Summit that President Biden hosted in Washington in December. The U.S. government has over the years supported Ghana in areas such as healthcare, agriculture, trade, and security. Amwa said the U.S. needs to re-strategize to keep its allies in Africa before losing them to China. If they want to break into the African market again, or at least maybe reposition themselves, I think that should be the issue. Reposition themselves so that they engage us at the level of a win-win kind of engagement. These are some of the things they must begin to look at if they're really interested. Trade, yes. Aid, maybe. Investments,
Which kind of investments? These are big questions. Asked about the Vice President's visit, Ghana's Deputy Foreign Affairs Minister, Kweku Amprechum Sapon, told VOA via text message that Ghana-US relations continue to grow and that Ghana is looking forward to leveraging the opportunities that come with Kamala Harris's visit. Kent Mensah for VOA News, Accra, Ghana. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Happy weekend and good night. Good night to you, Makeda. Merci Joséphine Bindi. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Spectrum Télévision. Au revoir.